Session is being recorded. Let me log into your Arc. So previously, we have been gathered the requirements, right? Have you created your own requirements? Okay. Today I will create the drive structure because batch has been freezed. Okay. So today I will create the drive structure and I will assign, drive access to you. So please give your respected email IDs, okay, to the Ujjwala. Okay, she will take care of everything. Fine. If you see here requirements, this is our requirements, right? As a product owner, I want an SMB sales app so that I can generate a business on top of the customers. This is the requirement. So let me create user stories. Ready? Let me create a user story. How the user story will look like. This is very, very important. Okay. Every user story will have the acceptance criteria. Understand? User story will be come from the requirement. User story will come from the requirement. Every user story will have the acceptance criteria. What? Acceptance criteria. Every user story will have story point. What? అంతకుముందు ఏం చెప్పా తర్వాత story point. Okay. And then next, the priority. These three are very important. Priority. And rest of the things follows like, to whom we have been assigned, who is the QA, where this user story initially has been developed, okay, where we are migrating to it. So all these criteria we are going to be think the next step. Okay. So when you're building the user story, what is the primary thing? Acceptance criteria. Acceptance criteria. The next story point. The next priority. So let me create. This is a description. So based on this requirement, I'm trying to create a user story now. Ready? So if you understand what product owner required, they required SMB sales app. Okay. So I'll create like this as a CRM product owner. CRM means here Salesforce will coming into the picture. I never mentioned here CRM anywhere. Why? Because when I'm preparing the requirements, I don't know whether I can go with a Salesforce or not. Right? After successful discussions, I decided to go with a Salesforce. So that is the reason here I mentioned as a CRM product owner. As a CRM product owner, I want SMB sales app. Okay. So that my sales reps can use it and generate a business on top of customers. This is what they mentioned, right? This is what the expectation. Here we will write acceptance criteria. Right? I'm writing the acceptance criteria. Create SMB sales app. We can mention it as a custom application. What is that? Custom application. Assign SMB sales app to sales reps.
right? Assign sales reps. Another acceptance criteria is, okay, app must be visible in both LEX and classic. LEX means lightning experience. LEX refers lightning experience. Classic means Salesforce Classic. So your application must be visible in both lightning experience and classic, and it must be assigned to the sales rep users, and you have to create a sales application. So this is the acceptance criteria that I have been given to this application. So when I read this one as a CRM product owner, I want SMB sales app. So here create SMB sales app so that my sales reps can use it. So assign it to the sales app, assign it to the sales reps. Okay, and app must be visible in both classic and lightning experience. This is my requirement. Story point. How much story point you will give? Is this we require any development here? Development means any customization, like you need to write any code? Not required. Only point and click. So initially I will give the story point for you because you don't know about the story points, right? You are unable to recollect it, right? So no worries. So I will give a story point for the time being. Okay. So I'll just give this story pointer as a 3-pointer user story. Why I given the 3-pointer user story means it is very simple to create. Assignee. So I'll take my name as assignee. Priority. This is very high. High priority. Status. Not yet started. Not yet started. Now, see here, as a product owner, I want a sales reps to get utilize SMB sales reps so that they can store customer data. So these two are related actually. These two are related, right? So here I'm saying as a CRM product owner, I want sales rep users in Salesforce, Salesforce platform so that they can generate business. So now, what is the acceptance criteria? Why I am writing acceptance criteria means developers will develop the product, develop the user story based on the acceptance criteria only. Testers will test, or testers will write test cases based on the acceptance criteria only. That is the reason. If the AC is not good, if the AC is not updated, you cannot deliver, right? See, as a product owner, I want sales rep. So now just try here, create a profile. Name it as sales reps. Name it as sales reps, or you can mention like this, order admins. Order admins. Oh yeah, order admin. Sales order admins. Sales order admin profile. Right? What is the profile you're going to create? Sales. We don't know what is profile. Still, here also, we don't know what is application. Okay. We just only seen the classic and lightning experience. That's it. We don't know. డెవలప్ చేస్తూ నేర్చుకుందాం ఏంటి ఏంటి అనేది. సో అట్లానే ఇక్కడ as part of acceptance criteria, create a profile. What is the name of the profile? Sales order admin profile. Right?
create a new user. Okay, new Salesforce user. I said Salesforce user. New Salesforce user. Now assign, okay, assign sales order admin profile to new Salesforce user. New Salesforce user. Right? So this is what the information I'm just giving. So based on that user story, okay, based on that user story, I have been creating the requirement here, saying that create a profile. Because why I mentioned the name means when you go to the interview perspective point, definitely they will ask you, boss, you worked on the profiles, right? Can you name any one of the profile? Then you should not say profile 1, profile 2, or test profile. దొరికిపోతారు. ఏం చెప్తారు? Sales order profiles. So I just created a sales order admin profile. Sales order admin profile. So to whom we have been assigned? So we are assigning to the sales users. I mean Salesforce users. We'll mention it. So assign sales order admin profile to the new Salesforce user. Okay. User must be available in both classic and lightning experience. Has to access SMB sales app. Remove setup option. Remove setup option. All these are acceptance criteria. What that I'm giving to this profile with respect to the user, we are going to do this one. Ready? This is also 3-pointer, and here we did not start it. Right? We did not start it. Understand two stories. In one story, we are going to prepare a application. In another story, we are going to develop a user, create a profile, then creating the user, then assigning the application to that user. Okay, then assigning the application to that user. Ardhotunda freshers what I'm trying to do? So based on these requirements, I'm just creating the user stories. Creating the user story. Now, as a CRM product owner, I want who will give this business user analyst. stories and Business analyst. Okay. So developer only. Yeah, developer only develop use the application. Okay. Yeah. So as a CRM product owner, okay, I want SMB service console app. Service console app to support my customers' cases. You understand which application? Now I'm writing acceptance criteria again here. Create SMB service console application. Console app. I'll explain what is custom app, what is console app. Today we'll get a clarity about all this stuff. Okay, clear? Any doubts so far? No, right? So if you understand the requirement easily, it is very easy to be developed. ఎందుకంటే చాలా మంది వర్కౌట్ చేసేస్తారు, డెవలప్ చేస్తారు అప్లికేషన్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, కానీ పర్పస్ లేకుండా చేస్తారు. You got it? That is the reason I waited for 1 week. చెప్పు.
Question. Business analyst. Architect will review. Architect will participate in the designing phase, making some documents. Okay, he will only decide custom application కి వెళ్ళాలా, console కి వెళ్ళాలా. No, architect will decide. So create SMB console application. Okay, we are going to give a console application. Assign to service agent. Assign to service agent. Visible in both LEX and classic. Okay, so this one is also 3 and assigned to these guys. The next application is available means you need to go and create a profile, right? Same, you can copy this, paste it here and modify. As a CRM product owner, I want service agent users. I want service agent user inside a Salesforce platform so that they can support to my customers. Or dealing with the case management. So create a profile. For them, we need to create a profile. We can call it as a SMB service reps profile. Which profile? Service rep profile. Create a new user inside a Salesforce. So which user we are going to create? Service user. Which user? Service Cloud users. Okay. Assign profile to new user and must be available in both classic and lightning experience. These also story pointer 3 because these are very simple. ఎక్కడ ఉంటుంది freeze view, freeze top row. Your understanding? So how many pointer user stories I have been taken? 3, 4 3s, 12. Okay, in a sprint for one developer you will get only 10 pointers max. ఒక డెవలపర్ కి ఎంత వస్తాయి? 10 pointers వస్తాయి కాంబినేషన్స్ తో కలిపి 3 3 3. Okay, I can consider it as a 1 pointer for example. Now how many points I have? 10 pointer. Right, in this sprint as a developer how many points I am going to be deal? 10 pointer. Sprint 2 weeks. For a sprint 2 weeks. Now who is the developer going to work? Srikanth. All are high priority. All are high priority stuff. Clear? Right, so not yet started. There are multiple statuses will be available. Multiple statuses like need to review, approved by the architect, then you have to dev ready, like this. Let us say not yet started, we just prepared it. This is a first phase. This is a first phase. So now what are the statuses here it can be available means దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అదేదో ఉంటుంది డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, what are the statuses that what we have available means? ఓకే, రిమెంబర్ చేసుకోండి, ఇక్కడెక్కడో రాస్తాను.
not yet started, need, solution, need. Okay. Review, approved, dev ready, dev in progress. Okay. QA ready, QA in progress. You got it? What I'm trying to say? QA complete. Similarly, you can deal with the same stuff here. Instead of QA, you are going to put UAT. UAT complete. Okay. Deployed, closed. What all these are? All these are the what all these are? Why I'm taking time? Did you recognize why I'm taking time? That is Salesforce page. Why I have written all these things manually? Because of you. ఎవరు చెప్పరు తీసుకోండి ఓకే ఈ స్టోరీ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు స్టేటస్ వచ్చేసి మనకి నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశారంటే నాట్ యెట్ స్టార్టెడ్ అసలు దీన్ని తీసేయచ్చు ప్రస్తుతానికి ఓకే నీడ్ సొల్యూషన్ లో ఉంటుంది సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ ఆల్సో ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ హియర్ ఓకే హై లెవెల్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది విల్ మెన్షన్ దట్ వన్ లేటర్ if you are giving the solution the status will be in the solution okay and you can also mention like this you cannot give the solution a single day, right? It will take time obviously, so you can change the status to the solution in progress అట్లా సొల్యూషన్ ఇచ్చిన తర్వాత రివ్యూ చేయమని అడుగుతాం ఆర్కిటెక్ట్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత అప్రూవ్ చేస్తాడు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత డెవ్ రెడీ అవుతుంది డెవ్ రెడీ యాక్సెప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ dev in progress when dev is okay then you are going to QA. Here you can mention one more option, dev complete. Dev complete. Once dev complete, then you can assign to the QA. So to whom you have been assigned to the QA, then you may need to status change it to the QA ready. Then QA in progress, then QA complete. Then once QA has been done, we are going to assign it to the UAT people. The person who given a requirement, okay, we are giving this user story. Then UAT ready, he will check and he will close. Once the QA and UAT has been signed off, we will go for a release deployment. If they deployed, then you can close the user story. అర్థమైందా స్టేటస్ ఎందుకు ఎందుకున్నాయో because they will ask you in L2, definitely they will ask you, boss, could you please give me the statuses of your cycle? I mean, మీ ప్రాజెక్ట్ సైకిల్ వర్క్ యూజర్ స్టోరీ సైకిల్ అడుగుతారు అప్పుడు ఇదంతా చెప్పాలి they will ask you what is the solution in progress, what do you mean by need review, what do you mean by approve. These are the common for every project here. అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నా ఆన్లైన్ పీపుల్ will you recognize what I'm trying to say? If you are missing sync, if you are going somewhere, please come back, please let me know, because these are very sensitive matter. It may decide your job factor. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలాంటి మిస్ అయ్యారనుకోండి అరే రే అనుకుంటారు శ్రీకాంత్ గారు ఎస్ ఎస్ నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ మనం రిక్వైర్మెంట్స్ అని తీసుకొచ్చినాము నీడ్ ఆ, సొల్యూషన్ అంటే నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మీనింగ్
ఇంకా ఇది నేను రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా అంటే ఏసీ ఇంకా అప్డేట్ చేయాలి. ఏసీ ఇంకా అప్డేట్ చేయాలి. ఇంకా ఏసీ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఏసీ మీన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ పెట్టేస్తాను. అంటే ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రీజ్ అవ్వలేదు కదా, అట్లా. అంటే 2 days బ్యాక్ మనం రిక్వైర్మెంట్స్ అని గ్యాదర్ చేశాం కదా, అది కాదా? యూజర్ స్టోరీకి యూజర్స్ అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ అది కాదు, దానికి సంబంధించింది కాదు. ఈ యూజర్ స్టోరీలో యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాకి సంబంధించింది నీ రిక్వైర్మెంట్ అంటే. ఓకే, ఇప్పుడు లెటర్స్ నేను ఈ యూజర్ స్టోరీ బేస్ చేసుకొని ఈ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని యూజర్ స్టోరీ Yeah. క్రియేట్ చేశాను. అవును. ఓకే, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా క్రియేట్ చేస్తాను. నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ లో. Okay. అప్పుడు నేను స్టేటస్ నాదేముంటుంది, నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేమ్ లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ ఫస్ట్ 4 వచ్చేసి, ఈ 5 వచ్చేసి యా, కానీ ఆర్కిటెక్ట్ అని వాళ్ళు చేస్తారు కదా. చేస్తారు వాళ్ళు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ విత్ ద కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్, దే విల్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ 4 యా, నీడ్ రిక్వైర్మెంట్, ఫస్ట్ నీడ్ సొల్యూషన్ 1 2 3 4 5. 5. సో Right? ఆఫ్టర్ దట్ Fine. డెవలపర్ విల్ After స్టార్ట్ that developer, yes, after that developer will come. After that QA people will come. After that UAT people will come. After that deployment engineers will come. Then we can close. Okay. Who will close the user story again? Business analyst only. All things are controlled by the business analyst. All these requirements, user stories, status changings, everything controlled by the business analyst. Okay. So now let me start working here. Start చేద్దాం. Ready? Yeah. It's like agile process written, right? Yes. If any modifications required, again it will be done with the Exactly. development. Exactly. Okay. Exactly. Now I can include also another new stories in the middle of the sprint what we are doing. Okay. After a completion of the sprint, in the middle also we can include new more user stories. Okay. Okay. Now, per developer, how many pointers they will give? 10. Remember. Okay. That is a important thing. They'll ask you how many story points you got in a sprint. They'll ask you. Boss, I got 10. Enough. Which sprint you are running under? Right now our sprint is sprint 1. Sprint 1. Sprint 1. Like this, we will gather couple of sprints. Okay, all sprints club together and we'll go for one release. Our release eppudu untundante every quarterly untundi. Every quarterly we'll go for a release. These are the sprints. Okay. Now which sprint it is running means first sprint. But according to your project, if they ask you what is a sprint ante, just say 6th sprint. Which sprint? Why 6th sprint? What is a month? 6th month. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోవటానికి. మనమేమి అక్కడ నేను ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ స్ప్రింట్ లో ఉన్నారు, రేపు ఇంటర్వ్యూ ఉంది, ఏ స్ప్రింట్ అంటే సెకండ్ స్ప్రింట్ అంటారా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ మంత్? 6th. సో 6th ఉంటుంది రియల్ టైంలో. ఏముంటుంది? 6th కంపల్సరీ ఉంటుంది. 6th స్ప్రింట్ ఉంటుంది. అలా 12 స్ప్రింట్స్ వస్తాయి. కొంతమంది ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారంటే 6A 6B డివైడ్ చేస్తారు మంత్కి. మంత్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ 4 ఎన్ని వీక్స్? 2 వీక్స్ అంటే 2 వస్తాయి కదా. 6A 6B 7A 7B. అర్థమవుతుందా? ఆర్ గ్యాదరింగ్ మై ఇంటెన్షన్? ఓకే. Okay, without wasting time, we'll go to the work. Is this your org or not? Where I have been created. Tomorrow, I will gather one more requirement to change these URLs. And the UI look and feel, I will change it. Okay. Okay. For time being today, first, let me try to go to the classic. Understand the requirement. These two requirements. First, we will develop this one. We need first profile, then next user, then next application.
To learn Salesforce, this diagram is very important. User, profile, user, profile. What do you mean by user? Means a logged in user. Every day you are logging in, right? That is nothing but a one of the user. How you are logging with the user means through the license. Subscription means nothing but license. Subscription means nothing but license. There are different types of licenses are there in the Salesforce. So we will create the user with the help of license, and I will create the profile. Okay, and I will assign this profile to the user. Again I am repeat question అడుగుతాను ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను అనేది. User is nothing but a license. User is nothing but a logged in user. Every user will have a profile. Every user will have a profile. నేనేం చెప్తున్నా అంటే యూజర్ అనేవాడు లాగిన్ యూజర్, వాడికి ఒక లైసెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ యూజర్ని ప్రొఫైల్కి ఇస్తారు, అంటే ప్రొఫైల్ని యూజర్కి అసైన్ చేస్తారు. అవునా, అర్థమైంది నేను ఏం చెప్తున్నాను? మీరు ఇంతవరకు సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్లో యూజర్ని చూడలేదు, లైసెన్స్ని చూడలేదు, ప్రొఫైల్ని కూడా చూడలేదు, కానీ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తున్నారు. ప్రొఫైల్ని తీసుకెళ్ళి ఎవరికి అసైన్ చేయాలి? యూజర్కి అసైన్ చేయాలి. ఎందుకు అసైన్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒకటి మ్యాండేటరీగా కావాలి. సారీ, యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే రెండు మ్యాండేటరీగా కావాలి. ఐఎమ్ సేయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ యూజర్ ఇన్సైడ్ ఎ సేల్స్ ఫోర్స్, two things are mandatory. The first thing is license and the second thing is profile. సో ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలా, యూజర్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలా? అయితే షూర్, ఎందుకు ప్రొఫైల్? Exactly. So here we are going to develop the application and I will assign this application to this profile and I will assign this profile to this user so that user will get an access. So first మనకి ఏం కావాలైతే ప్రొఫైల్ కావాలి. So that means I am going to create a second user story first. ప్రయారిటీ ప్రకారం ఏది తీసుకున్నాను నేను? స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ లో నుంచి I just taken as a second one. So what is the option I have to create? Sales order admin profile. So before creating that, just click on setup. Here you can see the company profile where it is here. Click the company information. This is your company name, isn't it or not? This is your edition, isn't it or not? కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ? If you go to the real time, here you can see which edition? Unlimited edition. Unlimited. Yes, this is your org ID. It is a unique queue. It is a unique queue. This is your org ID. It is a unique queue. And this is what is the current currency locale? INR. For me, I just put it as INR because I created region as India, so INR it took by default. Right? This is a time zone. What is this company profile? We can call it as a company profile. In the company profile, we are seeing all this information. Here you can see the user licenses. This is important licenses for me. Right? How many license Salesforce has given for me? Free. 2 are free. 2 free. ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఇట్. ప్రాక్టీస్ కోసం 2 ఇచ్చేసింది. ఒకటేమో అడ్మిన్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాం, రెండోదేమో ఎండ్ యూజర్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాం.
Clear? Any doubts so far? Right? 2. And licenses used 1. Remaining 1. అదెంటి పర్సన్ ఎంతవరకు యూజరే క్రియేట్ చేయలేదు కదా, ప్రొఫైలే క్రియేట్ చేయలేదు కదా, యూజరే క్రియేట్ చేయలేదు కదా, మరి 2 లైసెన్స్ ఎక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే హూ ఈస్ దిస్ గాయ్? admin. So when you sign up, 1 license has been already allocated to you. మీకు కూడా 1 లైసెన్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఈ పాటికి. ఇంకెంత పెండింగ్ ఉంది? ఇంకొకటే పెండింగ్ ఉంది. అలానే సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ లైసెన్సెస్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఎన్ని యూజ్ చేసాం? ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 3. అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. ప్రస్తుతానికి మనం యూజ్ చేసే లైసెన్స్ వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్. దే లాస్ట్ యూ విచ్ లైసెన్స్ యూ వర్కింగ్ అంటే సింప్లీ సే దట్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ అని. రైట్? So if you want get more clarity, in the monitor section here you can see the system overview. Click on this system overview. When you click on the system overview, you can see everything what is available in your organization. How many custom objects you have been created so far? 0, nothing. How much space? 5 MB means very less, but in real time you can see 100 GB, 50 GB like that. Code usage nothing, just 0.02. ఇది కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే నిన్న మీకు నేను డెవలప్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఆ క్లాస్ రాసాం కదా, దానివల్ల వచ్చింది. ఓకే, సి లైసెన్సెస్ maximum 2. How many you have been used? 1. క్లియర్? ఇక గ్రాడ్యువల్గా వీటి గురించి తెలుసుకుంటూ వెళ్తాం డే బై డే. అన్నీ ఒకరోజు చెప్తే బుర్రకెక్కదు. ఈరోజు మీరు చూడాల్సిందల్లా డేటా స్టోరేజ్ ఒకటే. డేటా స్టోరేజ్ ఇది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైసెన్సెస్. Any doubts so far? If no doubts, I will ask question. ఫస్ట్ యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలా, ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలా? మధు చెప్తాడు. ఫస్ట్ యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలా, ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలా? ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలి. సాయి కృష్ణ నువ్వు వై ప్రొఫైల్? Without profile, you cannot create a user. Because when you're trying to create a user, there is a required field option. Required field option is nothing but a profile. అది ఫస్ట్ ముందు ప్రొఫైల్కి వెళ్ళిపోవాలి. ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ యూజర్కి ఇచ్చిన తర్వాత యూజర్ లాగిన్ అవుతుంటే వాడికి అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసి అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. భలే ఉంటుంది చూడండి. రెడీయా? నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద యూజర్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రొఫైల్. రెడీయా? ఓ చాలా కష్టం ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయటం. ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ టఫ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రొఫైల్, బట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 minute. రెడీయా? ఇలా సెటప్ కొట్టండి. సేల్స్ ఫోర్స్లో ఒకటి కష్టం ఏంటంటే నావిగేషన్. ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యూమన్స్, ఈజీలీ ఫర్గెట్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సెటప్, స్క్రోల్ డౌన్. వెన్ యూ స్క్రోల్ డౌన్, హియర్ యూ కెన్ సీ ద మేనేజ్ యూజర్స్. Click on this. Here you can see the profiles. Inside Salesforce, there are 2 things are there here. Standard, custom. Standard means if Salesforce has given something to you, you can consider as a standard. Being an administrator, if I create anything, or being a developer, if I create anything, consider it as a custom. So this person is there na, అంటే నువ్వే ఎవ్రీడే లాగిన్ అవుతున్నావు కదా, రైట్? నీ ప్రొఫైల్ అంటే తెలుసా మీకు? Your profile is nothing but system administrator. Which profile? System administrator. I never explained what is profile so far.
First of all, I will create profile. Then I will explain what is profile. So profile concept is a never ending concept. You will never get set an idea about the profile on the day one itself. It's a continuation process. You will create applications, then you will come to know about profile. You will create objects, then you'll come to know about profile. You will create fields, then you'll come to know about profile. You're creating something metadata. You'll come to know about a profile. That means profile is directly related to the metadata. What is that? Metadata. But metadata ante ఏంటంటే skeleton. Foundation. ఇంకా వస్తుందిలే క్లారిటీ. ఓకే. సి రోజు నువ్వు ఒక యూజర్తో లాగిన్ అవుతున్నావా? ఆ లాగిన్ అయ్యే ప్రొఫైల్ ఏంటో తెలుసా మీకు? చూద్దాం సిస్టమ్ అడ్మినా కాదని. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సెటప్ కొట్టండి, యూజర్స్కి వెళ్ళండి, మేనేజ్ యూజర్స్లో యూజర్స్ ఉంటారు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద యూజర్స్. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ యూజర్స్, ఇదే పర్సన్తోనే లాగిన్ అవుతుంది రోజు. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యూజర్ డీటెయిల్స్. These are the details I just given. What is the profile I have? System admin profile. Is this profile I created or given by the Salesforce? Right? System administrator will have all the super accesses. వాడికి ఈ యాక్సెస్ లేదు అని ఉండదు. అడ్మిన్, సిస్టమ్ అడ్మిన్ అంటే టాప్. వాడికి ఈ యాక్సెస్ లేదు అని ఉండదు, అన్నీ ఉంటాయి. డేటా యాక్సెస్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మెటాడేటా యాక్సెస్ ఉంటుంది. డేటా మెటాడేటా గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. Clear what I'm trying to say? So the thing is very simple. We are going to create a profile. I would like to invest some time on the profile right away, saying that every day I am logging as with my name into the Salesforce platform. So far, I don't know which profile I am logging into the Salesforce. ఇంతవరకు నాకు తెలియదు ఏ ప్రొఫైల్తో Salesforce లాగిన్ అవుతున్నాను అనేది. మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మల్టిపుల్ నావిగేషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ సింపుల్ నావిగేషన్ వచ్చేసి యూ జస్ట్ సింప్లీ గో టు ద మేనేజ్ యూజర్స్, click on the users. Here you can see your name. Here you can see your profile. If you want to open the user mean, just click on this. You can see the complete record of your user, and here you can see your profile. Clear? Which profile it is? Out of all profiles, which profile is at top? System admin. System admin will control the security also. That is very, very important. You have to be noted. Now I am going to create a profile here. If I show you, when I click on edit to create a profile, I would like to show you. When I click on edit, profile, what profile is having? See, checkboxes, drop downs, again checkboxes. All these are checkboxes or not? Right? So profile is nothing but classroom lo cheyali. Profile is nothing but some set of permissions. Set of permissions. చూడండి, ఇదే డయాగ్రామ్. చూడండి, ఇది అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ లోపల ఏముంటుంది? మర్చిపోయారా? రికార్డ్స్ ట్యాబ్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది, ట్యాబ్స్ వస్తాయి. ట్యాబ్ని క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది, ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ని క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది, ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. ఫీల్డ్లో నువ్వు వాల్యూ ఎంట్రీ చేస్తావు, అది కమిట్ చేస్తే రికార్డ్ అవుతుంది. రైట్? ఇవన్నీ దేనికి యాక్సెస్? అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ట్యాబ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలనుకో, ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. నేను చాలా పక్కా తెలుగులో చెప్పేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇది రోజు మాట్లాడుకుంటాను దీని గురించి. ఇదే డయాగ్రామ్ రోజు కనీసం ఒక 20 రోజులు వేస్తా, మీకు బోర్ కొడుతుంది. మీరు అంటారు, సార్ డయాగ్రామ్ అదేదో సేవ్ చేయొచ్చు కదా అని. రోజు అదే ఓపెన్ చేసి నో, బికాస్ దెర్ ఈస్ అ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ఇట్.
user boss, user want to access this application boss, user want to access this tab, user want to access this object, user want to access this field. How? అన్ని ఒకేసారి ఇవ్వాలి కదా, ఒక్కొక్కటిసారి ఇవ్వకూడదు కదా. సో అందుకని we will get one option. That option is nothing but profile. What is that? Profile. Then we'll assign this application to the profile. We'll assign this tab to the profile. We'll assign this object to the profile. We'll assign this field to the profile. And we will give this profile to the user so that the user can access this app, access this tab, access this object, access these fields, and he can commit the data. ఒక యూజర్ కి కనిపిస్తుంది అంటే అటు ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ఉందని, ఒక యూజర్ కి అది కనపడట్లేదు అంటే ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ లేదని. అంటే అంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ప్రొఫైల్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ అ ప్రొఫైల్ మీన్స్, you please remember this diagram. Profile is nothing but some set of permissions. What kind of permissions means? App level permissions, tab level permissions, object level permissions, field level securities. Field level permissions, field level security, object level security, tab level permissions, app level securities or app level permissions, whatever it may be. Profile is nothing but some set of permissions. Profile is nothing but some set of permissions. Permissions like app level permissions, tab level permissions, object level permissions, field level permissions, and some set of admin related activities, admin related permissions. నమ్మరా నన్ను? ఓకే, నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటా. చూడండి, ఇది ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొఫైలా సిస్టమ్ అడ్మిన్? యాప్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. ట్యాబ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. జనరల్ యూజర్ పర్మిషన్స్, అవి కూడా అడ్మిన్ రిలేటెడ్ కింద వస్తాయి. మరి ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా? సమ్ సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్? మరి ఫీల్డ్ లెవెల్ ఎక్కడుంది బాస్? ఫీల్డ్ లెవెల్ చూపిస్తా చూడు. క్యాన్సిల్ కొట్టు. రైట్, ఇది ప్రొఫైలే కదా. జస్ట్ ఎడిట్ కొట్టేందాక ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ కొట్టా. ప్రొఫైల్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఫీల్డ్స్, ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. అంటే నువ్వు స్కెలిటన్ బిల్డ్ చేయాలి కొన్ని రోజుల్లో. సేల్స్ ఫోర్స్లో స్కెలిటన్ టచ్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ప్రొఫైల్ ముందుకు వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యు వాట్ ఈస్ అ ప్రొఫైల్, దెన్ వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్? and some set of admin related permissions. Ante, no more definitions, only the observation. సో మరి ఇలాంటి ప్రొఫైల్ని ఇప్పుడు మనం ఎవరికి తయారు చేయాలంట? ఒక ఎండ్ యూజర్కి తయారు చేయాలి. రెడీయా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎ ప్రొఫైల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు గో టు ద మేనేజ్ యూజర్స్, click on the profile. Right? There is an option called new profile. To develop a profile, to create a profile, you cannot directly create. You have to clone the existing one. Here number of profiles are there. Which one you will clone? There is a standard user profile is there, system administrator profile is there. Which one you will use? Why not system admin? Yes. Yes. So there is a confusion. Salesforce suggests us, Salesforce recommended us directly. Boss, if you want to clone, if you want to give the profile to the end users ante, don't use admin, because admin will have all the accesses. మళ్ళీ అవన్నీ వీడికి వస్తాయి, అన్ని తీయటం కష్టం అవుతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై టు క్రియేట్ normal users means, end users means, please use the standard user. So which profile here? Sales order admin profile.
I'll give like this. OA001. What I'm giving? OA001. OA stands for exactly order admin. Right? OA stands for order admin. Okay, OA stands for order admin. This is the profile I have been created now. అయిపోయింది. ఎంత టైం పట్టింది? మీరు బ్లింక్ చేసేలోపు క్రియేట్ చేస్తాను. అవునా కాదా? రైట్? I just given sales order admin profile OA001. ఎందుకు ఇవన్నీ పెడుతున్నాను అంటే దిస్ ఈస్ అ రియల్ టైమ్. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద లైవ్ ప్రాజెక్ట్. లైవ్లీ కుక్. లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? డెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? ఎవ్రీవన్ గివ్స్ యూ డెడ్ ప్రాజెక్ట్స్. డెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేసి లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఇచ్చేసి చూడమని అది ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. మళ్ళీ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం కొన్ని రోజులు, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అసలు అర్థం కాక అసలు ఎందుకు వచ్చామని అనుకోవటం. లైవ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే లైవ్లో కుక్ చేస్తాం మనం. ఇట్లా ఉంటుంది. అర్థమైందా? రిఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. రమ్మని ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు మీరు అందరూ? మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా వచ్చి జాయిన్ అయిపోమనండి. రైట్, అందరికి ఒకేసారి చెప్పేయచ్చు. నెక్స్ట్, ప్రొఫైల్ రెడీయా? హౌ ఫాస్ట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ ప్రొఫైల్. ఈ ప్రొఫైల్లో ఏం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేద్దాము అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్లో తెలిసిపోతుంది. టుడే ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఎ ప్రొఫైల్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొఫైల్? ఓకే, అంటే యూ స్టార్టెడ్ డెవలప్మెంట్, రైట్? ఓకే, సో స్టేటస్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎట్లా? డెవ్ రెడీ. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెవ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. నౌ ద స్టేటస్ ఈస్ డెవ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. డెవ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, డెవ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇది క్రియేట్ చేసాము. తర్వాత ఏం కావాలంట? క్రియేట్ ఏ న్యూ సేల్స్ ఫోర్స్ యూజర్. రెడీయా? ఒక కొత్త సేల్స్ ఫోర్స్ యూజర్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఇంకా సైన్ అప్ తో పని లేదు మనకి. సో టు క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్, అగైన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సెటప్, స్క్రోల్ డౌన్, click on the manage users. You choose this option called as users. There is an option called new user, right? This time user licenses will be there. How many Salesforce licenses we have at the moment? Two are there. One I have been used, one is pending. But in real time, not like that. Real time unlimited means like more than 2000 plus 3000 plus licenses will be there. Chala users untaru, right? So to eliminate you, people ask a question like this: boss, you are using the unlimited edition, na? How many licenses you have been used? They'll ask you. అదే నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు? 2 అని చెప్తారు. మనం లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మీద చేస్తున్నాం కదా, మరి ఎన్నని చెప్తాం? 1 అని చెప్తావా? మోర్ దాన్ 2000 అలా ఫీల్ అవ్వాలి, తప్పదు. మరి ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నారు మీకు? 1 చెప్పామంటే ఎలిమినేటే. టాటా బై బై ఇంకా. So now which license here? Salesforce license. When I opt a Salesforce license in the profile level, here it is showing some of the profiles. Which profile shall I select? Standard order. That means OA001, order admin. Sales order admin profile I have been chosen. Now you have to fill the details. So I am just giving something details here. Order admin OA. You can give your email ID. I will give my email ID. srikanth.c2n@gmail.com. Here it is asking the username. You have to change the username. So I'm giving the username as
sales order admin at the rate, okay, crompton.com.smb. I just given like a smb. అంటే ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండొచ్చు, కానీ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే బెటర్. డొమైన్ వచ్చేసి క్రోమ్టన్ పెట్టండి. వై? బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద క్రోమ్టన్ ప్రాజెక్ట్. రెడీయా? Here it is asking the nickname. Okay, I am giving the nickname as SOA, sales order admin 001. Clear? This is alias, so I can also change this one, OA 001. Okay, that means order admin 1. Clear? And the titles you can give as like sales rep, company, Crompton, development department, sales department, division, sales. So like this you fill some of the details that what you are having. Address you just fill it. Okay, but the end, this option must be checked. ఈ ఆప్షన్ చెక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? యూ వోంట్ గెట్ ఎ న్యూ పాస్వర్డ్. ఆ యూజర్ రారనమాట, మెయిల్ రాదు, వెరిఫికేషన్ మెయిల్ రాదు. వెరిఫికేషన్ మెయిల్ ఎవరికి వెళ్తుంది? ఈమెయిల్కి వస్తుంది. ఈమెయిల్ మీద ఇప్పటికే చాలా అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, నో ప్రాబ్లం. రెడీ? whom, how fast I have created a profile, how fast I have created a user inside a Salesforce. Simple or difficult? Simple. See, I just created these details. అంతేగాని user 1, user 2, test user 1, లేకపోతే user 007, అబ్బే అది కాదమ్మా. మనం పనిచేస్తుంది దేని మీద? రియల్ టైం లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మీద. లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మీద చేస్తున్నప్పుడు నేమ్స్ ఇలానే ఉండాలి. ఆర్డర్ అడ్మిన్ smb order admin at crompton.com.smb. Anytime you can change this username, no problem at all. Anytime you can change this email, no problem at all. So it's showing an option called verify. Still it is not verified. Let's go to my email. Right? See, I got something, right? I got something here, verification of your account. Verify account. When you click on this, it will verify. Okay, but I will open another browser. Understand? Another browser. I'm opening Microsoft Edge. Srikanth, for practice purpose, we'll create many profiles, right? For Yes. all these are mandatory to verify. No, when you're creating the user only, you need to verify. Whenever new users is a new user, right? Okay, can we give the same email ID because we can't Yes, create yes, many, yes, right? yes, you can. Yes, you can. Oh, okay, thank you. See, I got a verification email. This is a new user. I just copied this user. Now again, going to the data dictionary. In the notes of data dictionary, I just put the end user. Na? This is my end user. Isn't it or not? It's the end user. Now you just click on verify. So I'm changing the password. Now password is capital PASS at 123. Capital PASS at 123. So simple to identification part, I'll put India. Of course, it is a country, but I'm just giving as like a city. Clear?
how fast and how simple I have created a user inside a Salesforce. If you want to do such kind of a things in other, stuff, it took so much of time. Here it's a fraction of seconds. Boss, if you understand, this is the arg. Okay, this is the arg. In this arg, at the moment, 2 users are there. How many users are there at the moment? 2 users. One is Srikanth. He is a admin or a developer who develops the project. There is another user called sales order admin. We can call it as OA001 user, video user, right? Sales order admin user. Okay. 2 users are there. This guy is a end user. End user ante meaning enti? What do you mean by end user? Yes, he will use the application. Sales up. Yeah, he will use the sales application, or he'll use the application and he will work on that. He will generate a business, converting leads to a customer and revenue generate, all these things he will do. Okay. What Srikanth is doing? Developing the application. 2 users are there. Like this, in your real-time organization, multiple users will be there. All are in a one arc only. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మళ్ళీ కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయడం కోసం సైన్ అప్లు గీనప్లు ఏం చేయొద్దు, అక్కర్లేదు. అర్థమవుతుందా? ఒక సైన్ అప్ తో మీరు వచ్చారు, రెండో యూజర్ని ఇదే ఆర్క్ లో క్రియేట్ చేశారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ అడ్మిన్. సో ఐ విల్ బుక్ మార్క్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద end user view. This is the admin view. ఎలా చెప్తారు ఇది admin view అని? అంటే డెవలపర్ వ్యూ అని ఎలా చెప్తున్నారు ఇది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నేమ్ శ్రీకాంత్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్సో you can easily identify order admin. Clear? Switch to the classic. Right? He's an order admin. Whenever you see the order admin, fix in your brain, it is nothing but a end user. అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను? నేను చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాను, కానీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ రాకెట్ స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే వన్స్ యూ గెట్ ఎ గ్రిప్ ఆన్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆన్ ద రిలేటెడ్ టు ద నావిగేషన్, రాకెట్ స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు నన్ను అందుకోవాలి మీరు. ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? I have created user, I have created profile. See, we have created this profile, done. We have created a new user, done. Assign sales order admin profile to the new Salesforce user. Do I have that? Sorry, assign sales order admin profile to the new user. Yes, done. User must be available in both classic and lightning experience. Yes. This is a classic. He can see when I switch to the lightning. Yes, he can also flexible in the lightning. Done, right? Has to access which application here? SMB sales app. Do I have SMB sales app? No. Okay. So it is a pending still. So that means the status will be still in the dev in progress. What about 6th step? Remove setup option. You go to the end user. I can see this is a setup option or not. What happens if I have a setup option means when I click on setup option, yes, when I click on the setup option, I will navigate to the force.com and there might be a chances to see all the metadata related information, or there might be a chances to modify of all these things. So I don't want to entertain that kind of a stuff. I don't want to do such kind of a stuff. Ready? తీసేద్దామా?
Let's say if you go to the classic also, you will get a clarity. ఏం లేదు, వాడికి ఈ సెటప్ ఉందనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇలా క్లిక్ చేస్తే force.comకి వెళ్తాడు. హీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ అదర్ యూజర్స్, రైట్? వాడికి ఎందుకు వేరే యూజర్స్? ఇట్స్ అ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, రైట్? He can see all the application structures also. Like to see whatever the access he can able to view. We should not give such kind of a things. That means వాడు ఇదంతా చూడకూడదు అంటే ఏం చేయాలి? పర్ఫెక్ట్ ఎండ్ యూజర్ గా తయారు చేయాలి అంటే we have to remove the setup option. Shall we remove? పక్కా? ఒకవేళ రియల్ టైంలో మీ ఎండ్ యూజర్ కి సెటప్ ఆప్షన్ ఉంది అంటే జనరల్ గా ఉండదు, కానీ కొన్ని యూజర్స్ కి ఇస్తారు. ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాడు డెలిగేట్ అడ్మిన్ యూజర్. ఏంటది? డెలిగేట్ అడ్మిన్ యూజర్. హీ ఈజ్ నాట్ సిస్టమ్ అడ్మిన్, బట్ హీ యాక్ట్ లైక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టు కంట్రోల్ ద అదర్ యూజర్స్. నౌ ఐ am Srikanth. Srikanth is a super admin, system administrator. You all are end users. Now Raghavendra is there. Raghavendra is a delegate user. Delegate system admin user. Means that user is controlled by me. Now that user will control you. Even I can also control you. I can also modify you. But along with me, that guy is modifying. But Raghavendra is also one of the end user. అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నా. అలాంటప్పుడు డెలిగేట్ అంటారు. ఆ డెలిగేట్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పంటే డెలిగేషన్ పోతుంది. సో నేను చెప్పను దాని గురించి, ఇప్పుడు జస్ట్ హింట్ ఇస్తున్నా, ఎందుకంటే తర్వాత టచ్ చేయాలి పాయింట్ గురించి. ద మోస్ట్ టాస్క్ఫుల్ ఇంటర్క్వెషన్, వాట్ యు మీన్ బై డెలిగేట్ యూజర్స్ ఇన్ సైడ్ సేల్స్ ఫోర్స్? వాట్ ఈస్ దేర్ వర్క్? దాని మాట్లాడుకుందాం. నౌ షల్ వి రిమూవ్ దిస్ సెటప్? ఒక ఎండ్ యూజర్ కి ఒకటి కనిపించాలి, కనిపించకూడదంటే ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది సేల్స్ ఫోర్స్ లో, డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎస్, ప్రొఫైల్. అర్థమవుతుందా? సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రతి దానికి ఒకటొకటే ఇచ్చాడు, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తే హ్యూమన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ అని సేల్స్ ఫోర్స్ హెస్ గివెన్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. నౌ దిస్ గైస్ ఎండ్ యూజర్ ఆర్ నాట్? ఎస్. హీ సీయింగ్ ది సెటప్ ఆర్ నాట్? ఎస్. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ది సెటప్ టు దిస్ ఎండ్ యూజర్ అంటే అది కనిపించకూడదు, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి విజిబుల్ టు దట్ యూజర్ అని అంటున్నాడంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. దట్ ఆప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఈ సెషన్స్లోనే మళ్ళీ చేస్తాను, right? I want to remove the setup option not to visible to the end user. So only we have one option. That option is nothing but profile. Go to the profile. వెళ్ళిపో, శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళు. ఆ యూజర్ ఇదే కదా, వాడి ప్రొఫైల్ ఇదే కదా. ఓపెన్ దిస్ ప్రొఫైల్. Click on edit. Control F. Type like setup. ఇది కాదు. What is this? View, setup and configure. I have to remove this option. Just click on this. Where I have been done? In the profile level. In the administrative permissions, I have been done it. Now you click on the save. In the user permissions, I have done it. Just click on save. Boom, done. You come here. Now refresh the screen. Remove. Now he can only access the applications. No setup. లేదు, setup లేదు. Go to the lightning experience. No setup, nothing. Clear? Simple or difficult? His sixth option is done, right? Along with unit testing. Unit testing, what do you mean by unit testing? If a developer is testing, that becomes as a unit testing, initial test, right? If I assign to the QA to test it, that becomes as a QA testing.
Unit testing means developer will test. సందీప్ ఉన్నావు ఇక్కడ, ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోయావా? ఓకే, అయితే ఈ యూజర్ స్టోరీలో ఏం పెండింగ్ ఉందమ్మా? ఇంకా 5th పాయింట్ పెండింగ్ ఉంది. 5th పాయింట్ కనుక అయిపోతే కనుక ఐ విల్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ dev ready, is a dev QA ready పెట్టేస్తా. Now let's go. There is a dependence between this thing, right? Now see here, as a CRM product owner, I want SMB sales app so that my sales reps can use it and generate a business on top of those customers. Acceptance criteria. Create SMB sales app. Create SMB sales app to, sorry, assign SMB sales app to sales rep. Okay, ready? Come here. See, first of all, two interfaces are there inside a Salesforce. One is classic, another one is lightning. Today, I will create application inside using classic. Later, I will migrate that into the lightning experience. Tomorrow also, I am going to explain you about the applications creating in the lightning experience. Because both interfaces are important. Because Chrometon is one of the live project that what we are dealing now. Okay, so end users are using both classic and lightning experience. Rendu use chestunaru manollu. So let me create application first inside a classic, but I will make that application visibility to the lightning. Ready? Okay, very simple. Just click on the setup, close all this stuff, right? Click on the setup. First time you are trying to build something metadata. Metadata means skeleton. First time you are trying to build the application, scroll down, there is an option called build. Here you can see the create. Here you can see the apps. There is an option called new. Today, don't click on quick start. Wait for the time being. So these are the applications that is already available inside a Salesforce. We can call these applications as a standard applications. If I create, you can call it as a custom application. Previously, we have created a custom profile. Now we are creating custom application. Right? ఇవి ఎక్కడైనా చూసారా? ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ చార్టర్ సర్వీస్ ఇది ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇవేనా సేల్స్ సర్వీస్ చార్టర్? షల్ వి క్రియేట్ ఎ న్యూ application? Ready? Just click on new. There are two types of applications are there. One is custom app and another one is console app. Custom app, console app. The most askable interview question. It will eliminate you in the interview perspective point. What is that question? అంతే, అది మీరందరు నా సింక్ లోకి వచ్చారు కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నారు. యు గాట్ ఇట్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కస్టమ్ యాప్ అండ్ కన్సోల్ యాప్? కస్టమ్ యాప్ గురించే తెలియదు, కన్సోల్ యాప్ గురించి అసలు తెలీదు. సో ముందు ఒక్కొక్కటి నేర్చేసుకుంటూ తర్వాత డిఫరెన్సెస్ని ఐడెంటిఫై చేసామంటే అసలు మీరు ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు, క్లాస్ రూమ్ లెవెల్లోనే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వీడేం చెప్తున్నాడు? క్రియేట్ ఎస్ఎంబి సేల్స్ యాప్. అది కూడా ఏమంట? కస్టమ్ అప్లికేషన్ అంట. సో ఐ చూస్ ద కస్టమ్ అప్లికేషన్. జస్ట్ గివ్ ద నేమ్ ఎస్ఎంబి sales app. This is a label name, this is a API name. API name will be the unique. Our Aadhaar record number is a unique or not? Similarly, this this we can call it as API names. API names means application package interface. That is a unique part. It's a unique. Spaces కూడా ఉండకూడదు. అందుకే స్పేస్ వచ్చిన ప్రతిసారి అది బై డిఫాల్ట్ ఏం చేసుకుంటుంది? అండర్ స్కోర్ పెట్టేసుకుంటుంది. ఏం లేదు, దీని మీద క్లిక్ చేసి దీని మీద క్లిక్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రీ పాపులేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ యాప్ we can generate SMB sales, okay, on top of customers.
Logo anta, logo. Do I have logo right away? No, wait for the time being. I will create a separate user story to change this logo. ఏ యూజర్ స్టోరీ లేకుండా ఏమి చేయం మనం. Now click on next. So these are the tabs. ఇప్పుడు let us say సేల్స్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సేల్స్ అప్లికేషన్ చేసి ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ కదా. అట్లానే when you launch marketing application related tabs are coming or not, right? Going back. So నీకు ఏదైనా ట్యాబ్స్ కావాలని అడుగుతుంది. I don't have a user story. నాకు ఇంతవరకు స్టోరీ లేదు ఏ ట్యాబ్స్ చూపించాలి అనేది. So go with the default one. I will show the tabs or else remove this one also. Home ఒకటే ఉంటుంది. Yes, this is very, very, very important. Now we know profile, right? What is this fifth option is saying? Assign to profiles. So as per the user story, they mentioned assign SMB sales app to the sales reps. ఎవరికి అసైన్ చేయాలి? సేల్స్ రెప్ యూజర్కి అసైన్ చేయాలి. సేల్స్ రెప్ యూజర్ ఎవరు? ఆర్డర్ అడ్మిన్. ఆర్డర్ అడ్మిన్ అంటే ప్రొఫైల్. Is this profile or not? Select this option and make this application as a default launch option. Default launch. And system admin కూడా accesses. I'm just giving for system admin also. నాకు కూడా కనిపించాలి కాబట్టి. ఇదేమో ఎండ్ యూజర్ కనిపిస్తుంది, ఇదేమో కనిపిస్తుంది. లాస్ట్ స్టెప్ ఇది. ఏం స్టెప్ ఇది? అసైన్ టు ప్రొఫైల్స్. Okay, see, first time in the history of Salesforce we have been created our own custom applications. We never depends upon the standard application that is given by the Salesforce because my functionality is more beyond of that applications which is given. So that is the reason. So first time we are launching our application. Be ready. SMB sales app. Boom. How fast? Fraction of seconds. Created application. Not only created application, but it is already deployed to the end user. Namra? Randi. Randi Babu, Randi. Classic వెళ్దాం. Okay. SMB సేల్స్ యాప్. ఇంకా ఇప్పటి నుంచి వీడికి SMB సేల్స్ యాప్ ఉండిపోతుంది. హ్యాపీ? Do you know what is the importance of end user? Do you know the importance of profile? Do you know this application? Is everything done in this story? Pakka? What is the pending? Yes. We need to check whether it is accessible in the Lightning or not. Are you ready? First, let me check in my organization. నా దాంట్లో చెక్ చేస్తా. సెటప్. సరే, లైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాప్ నేమ్ ఏంటమ్మా? కనిపిస్తుందా? చెప్పండి. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా స్క్రోల్ చేయమంటారా కిందకి? పోనీ కింద ఉంటుందంటారా? ఉంటుందా? ఉండదా? ఎందుకు ఉండదు? ఉంటుందా ఉండదా? రెండు ఆప్షన్స్. ఎస్ సార్ నో? లేదు. బాస్, no application is available. I created na. You created. Is it visible? No. Then what you have to do means, okay, again go to the classic. Because zeros classic work చెప్తున్నా, రేపు వచ్చేసి లైటింగ్ చెప్తా. కొన్ని రోజులు పోగానే when we migrate from classic to the lighting, we'll forget classic. మీరు అడగచ్చు, బాస్ నువ్వు అన్ని లైట్నింగ్ చెప్పొచ్చు కదా అని. We don't know. Might be your project is running still in the classic. అప్పుడు క్లాసిక్ నావిగేషన్స్ తెలియకపోతే ఇది కూడా తెలీదా అంటారు. సో అందుకనే
So come back. Again, click on setup. Applications ఎక్కడ ఉంటాయి? Build లో, create లో, apps ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోవాలి అంతే. Setup, build, create, apps. This is your app. Click on this. Click on edit. Show in lightning experience. You have to select this option. Right? Select this option. Then click on save. Now go to lightning experience. Click on this. Click on this. Is it showing or not? Earlier it is not showed. What could be the reason? You never checked that checkbox. Show in lightning experience. Now when I launch this one, only home is showing. So ఇక్కడ tabs, functionality gradually increase చేసుకుంటూ వెళ్తాం. We gradually increase all the stuff here, adding the tabs, adding something, new functionalities, changing this one, changing this logo, changing this URL. అబ్బో అసలు మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. మరి వీడికి కనిపిస్తుందా క్లాసిక్ లైట్నింగ్ లో? Right? Is this user story done? We have created this one done. We have been assigned this app to the sales reps. Okay. App must be visible in both lightning and classic. It is done. Initially the status is dev ready. Later we change it to the dev in progress. Now dev complete. Okay. QA ready. QA ready. Now I assign this QA to Madhu. Now he will test it. Name has been changed. What is the status? QA ready. ఇప్పుడు మధు ఏం చేస్తాడు? టెస్ట్ చేస్తాడు. ఇష్యూ వస్తే డిఫెక్ట్ రైజ్ చేస్తాడు. మళ్ళీ డిఫెక్ట్ వెనక్కి వస్తే మనం వర్క్ చేయాలి, మళ్ళీ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ షీట్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ. రియల్ టైంలో అయితే జీరా అని ఉంటుంది. ఏముంటుంది? జీరా. ఐ విల్ షో యూ జీరా ఆల్సో. వెయిట్ ఫర్ ద టైం. అర్థమైందా యూజర్ స్టోరీ? సింపులా డిఫికల్టా? ఇలా 100+ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీస్ చెప్తాను. 100+. 100 కన్నా ఒకటి తక్కువైనా ఐ విల్ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. రెడీ? ఛాలెంజ్? ఛాలెంజ్? అది నీకు జాబ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నావు ఇన్ఫోసిస్లో. ఛాలెంజ్ అని చెప్తున్నావు. ఓకే, ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సొల్యూషన్ హియర్. అయిపోయింది కదా? ఏమేమి చేసావు ఏంటి అనేది యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ సొల్యూషన్ హియర్. ఎలా చేసావు ఏంటి అనేది. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? క్రియేటెడ్ ఏ ప్రొఫైల్, క్రియేట్ ఏ న్యూ సేల్స్, అసైన్ సేల్స్ ఆర్డర్ అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ తో ఇది అయిపోయింది. యూజర్ మస్ట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ క్లాసిక్, ఇది అయిపోయింది. హ్యాస్ యాక్సెస్ టు ద ఎస్ఎంబి సేల్స్ యాప్, ఇది అయిపోయింది. రిమూవ్ సెటప్ ఆప్షన్, ఇది కూడా అయిపోయింది. సో దట్ మీన్స్ QA ready. Who is QA now? Madhu. So he will test today these two user stories. Tomorrow we will work on other user stories. Before going to work on other user stories, okay, tomorrow I will show you how to create applications inside a lightning experience, and some of the challenges will be there. కొంచెం అండర్స్టాండబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ అండర్స్టాండబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పానంటే, ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పాను, యూజర్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పాను, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పాను, అప్లికేషన్ యూజర్కి ఇవ్వడానికి చెప్పాను, ప్రొఫైల్ని యూజర్కి ఇవ్వడం చెప్పాను, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లాసిక్ లైట్నింగ్కి చూపించాను. బట్ ఐ నెవర్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ఎ యూజర్ ఇన్సైడ్ ఎ lightning experience. I never show you how to create apps inside a lightning experience, profiles inside a lightning experience,
we will create tomorrow. ఇంకా ఉన్నాయి కదా స్టోరీస్, చేద్దాం. ఆ చేసే ముందు ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది, అది చూపించిన తర్వాత చెప్తా. వాట్ ఈస్ యువర్ టుడేస్ టాస్క్? You have to complete these 2 user stories. 1 and 2. Once you complete these 2 user stories, ఈ లోపు నేను ఒక డ్రైవ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. అందులో టీమ్ నోట్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ డ్రైవ్ space. In that you can find out notes, team notes. In that team notes you create your own folder and upload your stuff in that folder. Every day I would like to refer it. I will refer. Any questions? Yes, Sarah. No questions? Hi, Srikanth. Yeah, hi. Good morning. Good morning. For example, if we have 2 licenses and we will use the 2 licenses for creating the users, Yeah. and now if we deactivate one user, will that license be available for us? Yes, it is available. Yes, Okay. it will be available when you deactivate the user. Okay, license will be free up. And Adi- deleting the user is not possible, right? Only deleting user is not possible. Okay. Yeah. So when we are working on the user management, I will completely explain about this stuff. Why we did not get a chance to delete the user, how to inactivate the users. When user is inactivated, okay, what happens? Okay, what about the license and all these things, we will see. Okay. Okay. And my another question is, we discussed about the orgs, right? Developer org, QA org. Yes. And what is meant by the org refresh? And when Org- will we do that? Yeah, org refresh is nothing but, whenever the releases are happening. Okay, whenever the releases are happening in the real time, let us say we have this sprint now. Okay, like this we are capturing like 6 sprints. Guys, Okay. wait. Important question అడిగాడు. ఆర్గ్ రిఫ్రెష్ అంటే ఏంటని అడిగారు, ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. You guys are talking. Okay, so let us say, what do you mean by the org refresh means? Let's say sandbox refresh, something they'll say. I have a couple of sprints now. Okay, what I will do, let us say you are using the sandbox. You are Okay. using the sandbox. Okay, like this. I'll draw a diagram. See this, guys. This is the production environment. Consider this is a sandbox. Okay, sandbox. Okay. And I maintain some couple of sprints here and couple of releases. Okay, so much of development has been done here, and we have been deployed. We have deployed our stuff to the production. Okay, now there is no sync between these 2 applications. There is no sync between the production and sandbox because so many changes are happened here, but relevant changes only went to the production. So in this case, I want to refresh this sandbox. Technically, we can call it as a org refresh. So refresh will start from the production to the sandbox. ఒక బటన్ ఉంటుంది, అంటే ప్రొడక్షన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ శాండ్ బాక్సెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ శాండ్ బాక్సెస్ అనే ఆప్షన్ పక్కన ఒక రీఫ్రెష్ అనే బటన్ ఉంటుంది. ఓకే, శాండ్ బాక్స్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్ XYZ అనుకుందాం అనుకోండి. ఆ XYZ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, దాని పక్కనే రీఫ్రెష్ బటన్ ఉంటుంది. రీఫ్రెష్ కొట్టామనుకోండి, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ దెర్ ఇస్ ఎ రీఫ్రెష్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. రీఫ్రెష్ అవుతుంది. వాట్ డు మీన్ బై రీఫ్రెష్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న చేంజెస్ అన్ని పోతాయి. ఇంకా ప్రొడక్షన్ ఏదంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్తగా చేంజెస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలి. సింక్ కోసం చేస్తారు ఓన్లీ ఆర్గ్ రిఫ్రెష్. టు మెయింటైన్ ఏ సింక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ఆర్గ్ రిఫ్రెష్. Who will do this, Srikanth? Who has Deployment, access to do this? support engineers, Okay. maintenance people. Yeah. Sometimes developers also dual role has to play. At that time they will do. Okay, but majorly support engineers will do these kind of an activities because sandbox refresh అవన్నీ ఏంటంటే వీకెండ్స్ పెట్టుకుంటారు.
సో మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు మాత్రం వీకెండ్స్ పని చేస్తారు అట్లా. Okay, Okay. Srikanth. Thank you. Good question. Anyway, when we are discussing about deployment activities, this is one of the option that I would like to tell you. Okay, అప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. Good question. Okay, that's it for today. We'll see you in the tomorrow session. Tomorrow session is very, very interesting. Don't miss it. Okay, so we are going to develop the application, the lightning experience, and see later whether it is coming into the classic or not. Why it is coming, we'll get some clarity. Later on, we'll continue completion of these user stories. Once these user stories are ready, we'll start deployment. కొట్టేయటమే ఆగేదే లేదు ఇంకా. Sprint 1 డిప్లాయ్ చేసి పడేద్దాం. చేద్దాం. ఓకే, రెడీ? థ్యాంక్ యూ గైస్.